গুড মর্নিং ফ্রম মানালি। তো যেটা আমরা বলেছিলাম লাস্ট ব্লগে যে মানালিতে আমরা রেস্ট করবো, টুকটাক অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস করবো, যেমন প্যারাগ্লাইডিং, রিভার রাফটিং। তো আজকে আমরা চলে এসেছি প্যারাগ্লাইডিংয়ের এই বুকিং কাউন্টারটাতে। এখানে কথাবার্তা বলে তারপর দেখছি কি হয়, রেট ফেট ফিক্স করা চলছে। তারপর ওয়েদারের যা অবস্থা, ওয়েদার যদি ভালো থাকে, হাওয়া যদি বেশি থাকে তাহলে হবে না, ক্যান্সেল হয়ে যাবে। তো এখন কথা বলি, ওয়েদার যদি ভালো থাকে তাহলে আমরা যাবো প্যারাগ্লাইডিং করতে, তোমাদেরকেও দেখাবো। সঙ্গে থেকো, ভালো লাগলে রোডস অ্যান্ড থ্রটলসকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই। ফাইনালি আমাদের প্যারাগ্লাইডিংয়ের জন্য যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। এই যে গাড়িতে বসে আছি আমরা, বসে না অ্যাকচুয়ালি দাঁড়িয়ে আছি। ফাইনালি তাহলে শুরু হয়ে গেছে আমাদের এই এখন টেক অফের প্রস্তুতি। একটু টেনশন হচ্ছে কিন্তু। উড়বো টেনশন ভরপুর টেনশন। কত হাইট আছে, প্রচুর হাইট, বিশাল হাইট। ও আমাকে উল্টে দে। আচ্ছা, পাখিরা কোথায়? আছে তো পুরো কোহরা আছে একদম।
subscribe and share. Yes. এবার আস্তে আস্তে পিছনে ঘুরলাম। এই যে গ্রাউন্ডে যেখানে আমরা নামবো। बढ़िया था बढ़िया ओ नाइस नाइस दारुण एक्सपीरियंस दारुण दारुण ফুল অ্যাডভেঞ্চার ল্যান্ডিং হয়ে গেছে এবার ওরা আস্তে আস্তে নামছে এই যে দেখতে পাচ্ছ টাটা ইয়েস ছবি 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 এই পাখিটা ল্যান্ড করছে এই যে প্রমিত ল্যান্ড করছে পুরো একদম দুলে দুলে ওফ সাবাস সাবাস